Goedenavond, bonsoir. Welkom op onze webinar van de Belgian Drone Federation. Bienvenue au webinaire du Belgian Drone Federation. Vandaag het centrale thema photogrammetrie. Aujourd'hui, le thème central, c'est la photogrammetrie. Voor eerst moet ik mij verontschuldigen, ik kan er live niet bij zijn, vandaar deze opname als voorzitter van de Belgian Drone Federation. Je dois m'excuser ce soir, il n'y avait pas la possibilité d'être là live, mais pour ça, cet enregistrement comme président du Belgian Drone Federation. Je vous souhaite une webinaire très intéressante. Ik wens u een zeer interessante webinar vanavond met onze host Laurent Gerards, avec notre host du soir Laurent Gerards. Eerst een aantal zaken die ik jullie nog wilde meegeven, zodat jullie niet vergeten. Jullie hebben een mailtje gekregen met een aantal belangrijke data. Premièrement, je voudrais vous demander votre attention pour quelques petits points que je voudrais vous raconter sur le mail qu'on vous a envoyé. Voor eerst hebben we de drone-evenementen die eraan komen. Ik som ze eventjes voor u op. Pour commencer, je voudrais vous parler des événements qui vont venir. Premièrement, il y a l'Assemblée générale pour les membres, donc les membres pro et les membres advanced. Voor eerst is de algemene vergadering voor de pro-leden en de advanced leden. Dat is op 8 juni om 18:30 in Brussel. Dus bij de locatie van VOCA, waar onze hoofdzetel is. Donc, l'Assemblée générale sera le 8 juin à 18h30 à Bruxelles, bâtiment de VOCA, où est notre siège social. Vervolgens is er een algemeen drone-evenement voor iedereen, dus voor leden en niet-leden. Dat is ook op 8 juni en dat is ook in Brussel fysiek om 19:30. Donc, il y aura aussi le drone événement pour les membres et les non-membres. Tout le monde sera bienvenu physiquement à Bruxelles, de nouveau, le même jour, le 8 juin, à 19h30. Inscription obligatoire, dus inschrijving verplicht. En het is gratis voor zowel de leden als de niet-leden. Et c'est gratuit pour les membres et les non-membres. Ik kijk hier vlug eventjes naar het programma van de 8 juli. Dus ik zal daar eventjes het woord opnemen over de stem van de Belgische dronepiloten en de drone-enquête. Donc, pour le 8, le programme sera, je commencerai comme président avec la voix des pilotes de drone et puis l'enquête du drone. Puis ce sera Laurent Gerards qui vous parlera sur la représentation de la fédération dans Jeddah, donc la fédération européenne. Dus Laurent zal dan vervolgens spreken over Jeddah, Europese federatie. Alors, nous avons Tim Verlinden qui va venir pour l'assurance. Tim Verlinden komt voor de verzekering. Sven Nachtegale vient de POM West, de Sven Nachtegale van POM West. Anthony Buvillier est directeur-manager de Skywin. Dus Anthony Buvillier, directeur projectmanager van Skywin. Mitch de Geest van CityMesh. Barbara Selsner, c'est la représentante directrice communication de DJI Europe. Dus Barbara Stelzer, die de directeur van de communicatie is voor DJI, komt ook. En dan hebben we nog Nathalie Di Rubo, die de projectmanager is van EASA. Nous avons finalement aussi Nathalie Di Rubo qui viendra comme project manager pour EASA. Après, il y aura un moment de netwerk. Dus nadien zal er een netwerkmoment zijn. Il y a aussi Drone West le 23 juin à Ostende. Er zal ook Drone West zijn 23 juni in Oostende. Er is de internationale drone show in Denemarken op 30 augustus. Il y a le show international drone à Danemark de 30 août. Et puis, il y a nos 2 autres webinaires de la fédération dans un thème. Le thème aujourd'hui, c'est photogrammetrie. Les prochains webinaires, le 3 octobre, sera sur inspection avec les drones. Et le 7 décembre sera le webinaire construction avec des drones. Dus we hebben nog 2 andere
webinars van de Belgian Drone Federation die eraan komen in 3 oktober. Daar gaat het over inspecties met drones. En 7 december dan gaat het over bouw met drones. Dat wordt georganiseerd door de federatie. Dus allemaal hartelijk welkom. Tout le monde le bienvenue. Vergeet ook niet uw mailtje die u gekregen hebt om uw enquête in te vullen. N'oubliez pas de remplir l'enquête avec les questionnaires qu'on vous a envoyés. Heel belangrijk, want in juni zitten wij samen met BCDC, gaan wij ook een policy advice uitvaardigen naar het kabinet van mobiliteit, omdat wij vinden dat er een aantal zaken dringend moeten veranderen. Dus uw feedback is daar zeer belangrijk als gebruiker van de drones. Donc nous demandons que vous nous donnez votre avis sur les questions qu'on vous a envoyées, parce qu'en juin, on a le BCDC, c'est le Civil Drone Council, et puis on va donner le policy advice au cabinet de la mobilité, parce que pour le moment, il y a trop de problèmes pour le secteur, surtout aussi pour le secteur professionnel, et il est temps qu'il change, il va changer des choses urgemment. Si vous n'avez pas reçu le mail, envoyez un petit mail à petra@belgiandronefederation.be et demandez-lui le lien pour les événements et pour l'enquête des drones. Heb je het mailtje, het bewuste mailtje waar ik het over heb, niet ontvangen, dan kan u gerust een mailtje sturen naar petra@belgiandronefederation.be en zij zal u met heel veel plezier ook beantwoorden. Ik moet trouwens Petra verontschuldigen deze avond. Zij is ook ziek op dit moment. Dus we wensen haar heel veel beterschap. Je dois aussi excuser Petra, qui ne pouvait pas être là parce qu'elle est malade pour le moment. Donc, bon soin pour Petra, je dirais. Alors, dan gaan we over naar het programma voor deze avond. En ik neem het programma eventjes erbij. Le programme pour ce soir. On commence tout de suite avec Cornelis Staal de Hogeschool Gent. We gaan van start met Cornelis Staal van Hoogent. Dan is het Samuel Dubois die aan bod komt van WTCB. Après, c'est Samuel Dubois qui vient nous parler de CSTC BBRI. Nous avons Milan Reniers qui est là du Basics. We hebben Milan Reniers van Basics. En dan hebben we tenslotte Bruno van Bastelare van Tecon. Pour finir, on a Bruno van Bastelare de Tecon. Donc, je vous souhaite un magnifique webinaire ce soir. Ik wens u een deugddoende webinar en vergeet niet, drones are good, fly safe, n'oubliez pas, drones are good, fly safe. Geniet van de avond met Laurent Gerards. Bonsoir avec Laurent Gerards. Tot later. Dag. Au revoir. Voilà, donc l'introduction est faite. De job van introductie is eigenlijk reeds gedaan. I don't have to do anything anymore except to give the word to Cornelis Staal van Hoogent. Dus normaal gezien zien jullie nu Cornelis. Normalement, on voit maintenant la présentation de Cornelis. Je vous souhaite une bonne présentation. Yeah, thank you very much for the introduction and for the warm welcome and the possibilities to speak to you all. I hope that indeed you can hear me and see my presentation. Has it been projected at the moment? Can you confirm? Yes, absolutely. Okay, wonderful. Well, thank you very much again. Today, I would like to give a little talk about the projects that we are doing at Hoogent, Higher Education Institute in Ghent, in Belgium. My name is Cornelis Staal, and I'm a lecturer at the Department of Built Environment at Hoogent, and also I'm a visiting professor at the Department of Geography of the Ghent University, and involved in digital heritage for the Heritage Management Organization, which is an NGO situated in Greece. And it's also in with the affiliation of digital heritage and Hoogent that I'm at the moment, as we speak, at a workshop
on drones and laser scanning in Bucharest with my colleagues from the university here in the field of archaeology. Also to this slide, I've added some URLs where you can just have a look at my my research account at researchgate.net, and also the server that we are hosting at Hoogent, so geo.hoogent.be, with a nice QR code assigned to it. My talk will not be necessarily about the techniques of photogrammetry. I think you're all very well aware of the technique behind it. So it's more an overview of the projects that we have been doing, the rationale behind the projects that we have been doing so far. So focus and approach, focus on the data acquisition processing, and of course the data publication. So we really want to go beyond just the publication of the conventional orthophoto plans, digital elevation models in a TIFF or a PDF. I will show you some of the tools that we are using to accomplish that. I will also give you a short overview, a brief overview of some of the projects with a special focus on cultural heritage documentation. And when I received the invitation to speak tonight, I was with some students in Greece, in the small village of Gounies in the central highlands of Crete, where we had a project on 3D modeling using laser scanning, photogrammetry, drone-based of UAV-based photogrammetry, and I would like to give you a sneak preview on the results. I hope you would not bother too much about my Dutch accent. I'm originally from the Netherlands. My French is not my best quality, or not the best quality that I master. So I will just use English in my presentation. So the focus and approach. Our aim is actually to provide spatial 3D data, or spatial data and 3D data, mainly for interdisciplinary research projects. So then I'm thinking about biology, I'm thinking about geomorphology, I'm thinking about all kinds of disciplines that have a certain need for 3D data and spatial data in particular. And we are participating in some of these projects in Belgium, in Europe, and worldwide, with a special focus on topography, laser scanning, photogrammetry, and 3D modeling. So that's purely the, let's say, the land surveying or the surveying engineering part of our job. And we try to combine that with tools that are derived from GeoICT. And then we're talking about data science, web development, and the development of algorithms for the processing and the analysis and the visualization of all these wonderful data that we try to provide for our research partners. In that sense, we are also focusing on the entire process and data lifecycle within a bigger picture. So, for example, at the moment, I'm, like I said, in Bucharest. We're working on an archaeological campaign or big project in the Danube Valley. And there it's really the idea to make relations between different archaeological sites from the Neolithics and the Bronze Age. And that's the data that we are trying to work on. And in that sense, we use UAVs as a flexible platform to facilitate airborne image acquisition for photogrammetry and 3D modeling. So terrestrial and airborne photogrammetry and 3D model, that's actually what we are talking about here. Of course, terrestrial, just using a series of regular cameras, single lens cameras, compact cameras, and smartphones. So when I was in Crete with my students, I really encouraged my students to use the camera that is embedded in the smartphones, or just the normal cameras that you can use, make a lot of pictures with sufficient overlap with all the mathematics behind it, of course, and you can get very nice 3D models, or derive very nice 3D models out of them, georeference them or reference them, and then extract your elevation models and orthophotos. Regarding the airborne data acquisition, we used to work a lot with do-it-yourself platforms. So really the parts that were sent from all over the world, mainly from Eastern Asia. And then when we had our parts, we were building our drones ourselves.
which was a very, very flexible and robust way to go on the field, especially outside of Europe. But the problem is, or at least the problem that we experienced as a non-professional pilot, was that we are of course not allowed to fly under European regulation. So in Belgium and in Europe, we didn't use these drones at all. And they were also very heavy and they had a very low battery lifetime. But that's already a long time ago. And of course, nowadays, we mainly use the platforms that are provided by DJI, like the Phantom 4 Pro, Mavic 2 Pro. And recently we bought this very nice Air 2S, which has a very nice and sufficient sensor for the work that we are aiming at. So the orthophoto rectification work and the 3D reconstruction for landscape modeling. Very easy to transport also on board of aeroplanes, to bring them to Greece, to Spain, to Italy. And yeah, we are allowed to fly with this wonderful device. Fortunately, in contrast with the Phantom 4 Pro and the Mavic 2 Pro that we are also having here in the office, it doesn't have an autopilot functionality. So we're using this platform totally manually. The data that we acquire are all processed with Agisoft Metashape. I think many of amongst you may use this software. There are of course other very good commercial and open source software available on the market, but we have decided to use mainly this type of software because it's also heavily used by archaeologists and anthropologists and in the social sciences as well. So it is quite easy to use for small projects. And if the projects are getting too large, so I'm talking about medium and large projects, you can really use the Python API to optimize and automate your data processing. And well, on the other hand, for medium and small projects, it's very easy to define your own batches using the graphical user interface. So it goes very smooth from the data input, different parameter settings with some checkups in between, and then yeah, in the semi-automatic way, you can get very interesting results, or results that are heavily used by our stakeholders. Yeah, an interesting note that I wanted to add here. Not last year, I think already 2 or 3 years ago, we went to Ethiopia for also for landscape modeling, erosion modeling. And we obtained a very large series of photographs. So on a daily basis, we had multiple hundreds of photos in our project. And in order to, not to wait for Agisoft to finish the projects themselves, we also find a very interesting way to actually to make Python send us an email. So as soon as the project was finished, we received an email, your project is ready, and we can go back to the computer or back to the workstation and start the next project. So just a little side note that was very interesting. Then in terms of data publication, like I said, old school data publication is really about preparing your orthophotos and digital elevation plans as cartographic deliverables, so with the conventional grid system, a scale bar, and stuff like that. And actually, it's old school, but it's still very handy, very easy to share your data and your deliverables. Another way, of course, is to share the data as georeferenced or referenced images, as a TIFF, for example. And when we're talking about 3D model, most oftenly you will see file formats or 3D models in the shape of an PLI file, FBX file, OBJ file, accompanied with one or multiple texture maps. You put it on your USB stick, you put it on WeTransfer, and you can share your data as is. The problem with these approaches, however, is that you will always need some kind of an external viewer to have interaction with these data, which is not very convenient. Not everybody has ArcGIS or QGIS. Not everybody has a 3D viewer like MeshLab. And that's why we have decided to focus heavily in terms of the
conventional 2D data on tiled 2D models. So I will explain that in the next slide about the spatial light databases, but also for tiled 3D models that are compatible with point cloud, online point cloud viewers on the one hand, and online 3D viewers, so textured 3D model viewers that can be used in a browser. And of course, there's an option to use online services like Sketchfab and or put all these data on your own hosting space. Or something, yeah, voila. So this is regarding the 2D data, mainly focusing at orthophotos in this case. So instead of putting everything in a TIFF and share the TIFF file or the PNG file with a world file accompanied with it, we are focusing more and more on the development or the implementation of tile services, where we just prepare our orthophotos, in this case in QGIS. So you see here a screenshot, generate XYZ tiles that actually results if the data are all projected in Pseudo-Mercator, so EPS3 3857. If the data are indeed in Pseudo-Mercator, it's very easy to prepare your tiled model. So what actually happens is that you make some kind of a multi-resolution representation of your data. These data are then processed, resulting in an MB tiles file, which is actually nothing else than a spatial light database. And this spatial light database can then be accessed through HTTP GET requests, where you just request a tile or a series of tiles, where the zoom level, the Z parameter, is embedded in your request, as well as the rows and the columns. So actually the X and the Y. This approach is much faster in general than the implementation of a WMS server or WMTS server. And also in terms of data security, and the implementation of this procedure on a simple server is very convenient and very straightforward. The only thing you need is an Apache server with a PHP engine and the option to read spatial light databases. In terms of 3D models, so previous slide was about 2D data, the orthophotos. In terms of 3D data, we used to work a lot with a JavaScript library that is developed by Italian researchers in the field of heritage documentation, heritage modeling. It's called 3D Hop. It's from the same research group as the developers of Sketchfab. Sketchfab. And this is actually a very interesting JavaScript tool. When you have your PLI file coming from, let's say, Agisoft, for example, you can use an executable that will allow you to generate an index 3D file. So that's just a single file where your entire 3D model is really indexed and optimized for online visualization. And then using HTML and JavaScript, you can get access to the actual 3D model, which is a very fast and very convenient way to publish small 3D models. And when I'm talking about small, I'm talking about models with a data volume of up to, let's say, 100, 150 megabytes. Wouldn't recommend go much larger than that. Same or similar approach is also available through A-Frame. Well, personally, I don't use A-Frame that much for the publication of data, because in that case, you're just uploading your PLI file or GLB TLF file and the texture maps on your web host service. And then also using JavaScript, you're actually getting the data from your server and doing some visualization of these data. The big advantage of A-Frame, in contrast with 3D Hop in this case, is that it also provides the possibility to visualize your data in virtual reality. So it is compatible with VR goggles,
which is also a very nice way, of course, to share your data. And it's all open source. It's all freely available through these websites that I'm sharing here with you on this slide. When it comes to 3D point clouds or point clouds in general, an interesting library to mention is photogrammetry, which is, in terms of data preparation, very comparable to 3D Hub. It also relies on a data indexing algorithm. So you're putting your irregular point cloud in an octree structure, and this octree will actually optimize the visualization and the data streaming in your 3D browser. So as a function of zooming in, zooming out, a certain amount of data will be loaded into your web browser. So here on the lower right-hand side, you see a small example of the town hall of Nafplio in the Peloponnese in Greece, where actually millions and millions of points are visualized, but only a portion of this point is shown here as a function of the distance to the object. When it comes to large models, and large, I'm really talking about gigabytes and gigabytes of data. There are some other interesting options like Cesium. It's actually a virtual globe software like Google Earth, but then totally open source. And in this case, I'm also using the JavaScript, the open source JavaScript library for data visualization as well. So from Agisoft, we are using that software. It has the option to export your tile 3D model in a format that is compatible with this JavaScript library, which will allow you to have very smooth interaction with these databases. With a few slides, I will give you an example of that, because these are just examples that I found online. Here, the city of Marseille that is implemented in Cesium. And on the lower right-hand side, you see the Algemeen Hoogtemodel Nederland, so a very dense point cloud derived from airborne laser scan data. But in this case, it is published in Entwine, which is actually an extension of PO3 to facilitate very, very big point clouds and point cloud publication. So some short overview of our projects with a special focus here on cultural heritage. Unfortunately, I only have half an hour, so I really have to limit myself to some basic information. But it's also a good opportunity to start at the real start, where we start working, or at least where I start working with drones and airborne photogrammetry or UAV-based photogrammetry. And that was also under UGent affiliation and Hoogent affiliation. Initially, in Mexico, on the archaeological site of Etzla, and it was the INA Campeche, so the Instituto Nacional de Antropológica and Historia, that was requesting a 3D representation of some archaeological sites in the Yucatan Peninsula. And with some colleagues, we went there with our do-it-yourself drones. And we made some very nice 3D models that are also accessible through this website from the geography department of UGent. A couple of years later, we also went to Honduras, to Rio Amarillo near Copan, where we did some initial experiments with near-infrared photogrammetry. So in that case, we had two cameras, so two bodies, two identical bodies, one just a normal camera, and the other one we removed the hot mirror, which made our sensor to some extent sensitive to near infrared. And the entire area by the time was flown twice in order to derive some indices for vegetation modeling in order to work on crop mark detection, which was a very interesting project to work on. Then just a few years later, I met a person that was doing a summer school with me, and she worked on cultural heritage in Eastern Turkey. So this is the Tur Abdin region, so the region around Mardin and Diyarbakir, so not far from the Syrian and the Iraqi border.
And in this area, there are a lot of ancient monasteries and churches situated from a very early Christian society. And because of civil wars, because of suppression in that region, many of the local Syriac people have left the country, and they're now in diaspora, mainly in Sweden, in Germany, but also in Belgium and in France. There are some communities still present today, and because of actually the lack of interaction with the remaining people and the people in diaspora, and especially also the disability of the people in diaspora to have interaction with their own cultural heritage. We had a project going on there, or I was able to participate in a project that was going on there on the documentation of this heritage. So this project, this was only partially on tangible heritage, because also intangible heritage was documented, but that's of course beyond the scope of this presentation. But we made a very nice website, or I think we made a very nice website that you can find here, intangiblesyriac.org, for more information about this specific project. Well, as we speak in Romania, so tomorrow we also have a workshop with a lot of archaeologists on this project, which is actually about Neolithic and Paleolithic archaeology in the Dadumi area. And it might look as if it's presented here as a very conventional or very classical archaeological project, so an excavation, find analysis, but that's definitely not the case, because the supervisors of this project really focus a lot on interdisciplinarity and the use of various sensors. So GPR are being used. There's some satellite data being bought for further analysis. We recently bought a drone with a laser scanner. So multiple sensors, multidisciplinary sensors, also from various partners all over Europe. So the idea here is really to make a multi-dimensional and multi-parameter model of the entire site and region to find relations between sites and on the various spatial levels, not only here, but also in the wider region of this region. And then, last but not least, we are running in collaboration with Heritage. So this Greek organization, we're running for a couple of years also a summer school on digital tools for heritage documentation, which is indeed about photogrammetry and laser scanning, but also on geo, ICT, and GIS for scholars from all over the world. So not only in Greece, but also with scholars from Iran, from the Philippines, from various countries in Africa and South America. And on a yearly basis, we go to the region of Nafplio, which is the old capital of Greece, of modern day Greece, let's say, the Peloponnese, which is also very rich, of course, on cultural heritage. And the aim of this project is to do 3D documentation with students and scholars and young professionals in the field of archaeology and cultural heritage for site documentation. And again, we are focusing here on interactive 3D visualization online. So for your information, I also put the URL of our project here on this slide. And then one of the main reasons why I was invited to give this little talk, that was the project on the village of Gouniès on Crete, which is a very small village, let's say in birth distance 30 kilometers away from the capital, from the city of Iraklio. But if you want to do that by car, you really need an hour drive, so it's quite a remote village. And back in the days, in the 60s and 70s, there was a very vivid population there in that village. But because of the decrease of farming activities, many people, they left the village. So they went to Iraklio, they went to Athens, they went to the United States. And with these people, also the very rich heritage, so especially the intangible heritage, left the region.
And if you would go to this village, you will really see that the average age of the people there is like 80, somewhere between 80 and 90 years. A lot of black dressed widows that are there, unfortunately. So in order to prevent the loss of all the especially intangible heritage, so I'm talking about the stories that were told from generation to generation by the shepherds that will go from one side to another, and the things that happened during the First and the Second World War, and just common stories that were told. These things are all being recorded, and our aim in this project, or our 3D aim in this project, is actually to visualize these stories in terms of a 3D representation. So one of the last slides is also a sneak preview on the results, and I will discuss a little bit more about how to implement that. So this project was done with our second year students on land surveying, and it was actually just a month ago, where we had two groups of students that would work on laser scanning, so terrestrial laser scanning, terrestrial photogrammetry, and airborne photogrammetry and GIS. And also here, the students had to work on the data acquisition, data preparation, data processing, mainly of outdoor architecture. And they're, as we speak, working on the preparation of the deliverables and reports and posters. So just some very nice atmosphere pictures of the work that we have been doing there, and a short overview also of the results. So one of the nicest things here was a very intense airborne data acquisition campaign, where the entire village has been covered, resulting in a very nice 3D model, if I may say so, with a reasonable resolution or level of detail. The only problem that I experienced, of course, was that this model had a volume of, if I'm not mistaken, 1.6 gigabytes. So it would be not very convenient to put it online, index it, and just put it in 3D Hop. And this was also one of the motivations that I had to work with Cesium, this open source library that would allow tile-based 3D visualization. However, the big advantage of this library, not only in terms of visualization performance and optimized data streaming, is also the fact that you can work with markers, you can work with external pop-up windows, and this is actually where the fun comes in for the anthropologist, because our idea is now to make some kind of a platform where the model itself is clickable, where users can read stories about objects, about features in the 3D model with some background information, and really make this 3D model as a kind of a virtual meeting place for the old villagers that have left the region. So voila, that's almost the end of my talk. I think I can say that with my colleagues, we are able to master and to provide 3D modeling, the 3D modeling process, really from the planning of the data acquisition through the data acquisition and the publication of the deliverables, using various platforms, both conventional and state-of-the-art. We work, of course, in an educational context. So if we go abroad for our research projects, it is also always very advantageous for our students to let them participate in terms of classes, but also informal learning, internships, and stuff like that. And we also want to focus that as much as possible in framework of ongoing research projects. Also very interesting for our department and for international visibility. However, we also find out that there is a huge need for skilled scholars, maybe not necessarily in Belgium, because our education system is very densely organized, but also in Asia and in Africa, there is a really need for skilled people that are able to work with this equipment and these techniques.
And that's why we organize these specific summer schools on photogrammetry, laser scanning, and GIS, which is actually going on as we speak. Just had my second session today with a lot of people from Egypt, Rwanda, Tanzania, as part of the Heritage Management Organization. But from September onwards, so the next academic, the Belgian academic year, at Hoogent, we will also start an international curriculum that entails 30 credits on land surveying, data processing, an international field project, GIS cartography, and of course, heritage management, various courses. So that's for the very near future, one of our projects that we will be working on to increase, increase the availability of these skills. So thank you very much for your attention. I hope it was an interesting presentation. At least I was very enthusiastic about this topic. I still am, and I hope that was useful, and look forward to meet you. Thank you very much. Thank you, Cornelis. Hartelijk dank, Cornelis. Ik ga direct, zonder te wachten, het woord geven aan de volgende spreker. Donc je vais sans attendre donner la parole au prochain présentateur. C'est Samuel Dubois qui nous vient du WTCB. Je vois que ça fonctionne, Samuel est là. Ce sera une présentation en français, si je ne me trompe. Dus dit is nu een presentatie in het Frans, als ik niet verkeerd ben. Dus Samuel, vous avez la parole. Pour l'instant, on n'entend rien. Samuel? Oui. Ah, voilà. Toutes mes excuses, je me battais avec Zoom, pas l'habitude. Oui, bonjour à tous, je vais faire en français. J'espère que ça ne vous pose pas trop de problèmes. Donc, la thématique aujourd'hui, nous, on fait aussi de la photogrammétrie depuis un petit temps. C'est un petit peu voir comment on peut automatiser davantage. Je vais enlever peut-être ça. Les missions de photogrammétrie et jusqu'où on a pu aller pour le moment en termes de recherche. Donc, je fais partie du laboratoire Rénovation et Patrimoine du CSTC. On a commencé à travailler avec les drones, nous, plutôt dans la thématique d'industrialisation. Donc, comment capturer des façades existantes pour venir poser des façades préfabriquées. Ce qui est intéressant, c'est que ça revient à la mode maintenant, alors que c'est une thématique qui était relativement ancienne. Et au cours du temps, en fait, on a internalisé la compétence drone parce qu'à force de faire appel à des sous-traitants, on s'est dit, voilà, on va commencer à investir. Et je pense, comme Cornelis l'a dit, d'abord par des petits drones. Donc, on a commencé aussi par le Phantom 4 jusqu'à avoir du matériel un petit peu plus évolué. Alors, le contexte, vous connaissez tous, on vient de le voir, les nuages de points, les maillages très haute définition. Donc, on peut aller dans de la très haute fidélité, mais au plus on veut aller sur du détail, au plus on doit prendre de photos. Et au moins, on peut se permettre, on se rend compte de le faire manuellement. Et on le fait encore souvent manuellement pour des missions de détail, mais c'est très fatigant. Donc, on essaie de trouver des manières automatisées pour aller un petit peu plus loin. Et une petite remarque ici, j'ai mis cette vidéo pour confirmer qu'effectivement, on travaille de plus en plus avec des petits drones. Ça, c'est un modèle qui a été réalisé avec le Mini 2. Donc, bon, désolé de faire toujours de la pub pour DJI, mais ça reste des bons petits drones. Et donc ici, malgré son poids limité, son capteur de 12 mégapixels, c'est un cas que j'avais déjà montré, mais on a vraiment cet aspect qualitatif si on prend beaucoup de photos. C'est un petit peu la remarque ici. Donc, photogrammétrie, vous connaissez, on peut travailler à différentes échelles et on va créer des images. Et le gros contexte ici, c'est vraiment ce lien entre le niveau de détail et la photo, avec toujours cette règle de dire la taille d'un pixel va pouvoir nous permettre d'évaluer la précision, ou en tout cas le niveau de détail, avec une règle générale qui est de multiplier par 2 la taille d'un pixel pour avoir une idée plus ou moins de la précision qu'on peut atteindre. Donc voilà, vous voyez toutes ces photos qui sont prises manuellement. C'est plusieurs batteries, c'est fatigant. Donc voilà, on est dans la quête de nouveaux outils pour aller un petit peu plus dans l'efficacité.
Donc l'automatisation du vol, c'est quelque chose d'assez logique qui existe depuis des années. Et donc, tout le monde a commencé par ces vols automatiques en grid, avec des grilles simples, des grilles doubles, ce qu'on va trouver dans Pix 4D, par exemple, dans DJI Pilot. On a toujours cette limite, si on travaille exclusivement en nadir, la limite de qualité. Il y a deux petites images qui montrent effectivement, si on prend que des images parfaitement verticales, on n'aura pas un niveau de détail suffisant pour faire de la vraie 3D. Ça peut être suffisant pour des orthomosaïques, pour des plans, mais peut-être pas pour de la vraie 3D. Et donc, on a petit à petit fait évoluer les outils. Enfin, on a découvert des outils. Il y a des nouvelles choses assez chouettes qui sont arrivées, comme ici Drone Harmony, qui est un des outils un peu plus avancés qu'on peut trouver sur le marché, mais qui reste relativement coûteux. Donc, il faut que ça puisse être amorti, évidemment. Et donc, on commence toujours par un procédé assez simple. On dessine un polygone au niveau du bâtiment d'intérêt. On peut déterminer sa hauteur pour avoir un volume 3D. Et le logiciel va ensuite nous proposer des différents types de missions types, avec, comme vous voyez, j'en parlais juste avant, des missions de type mapping, avec des vols en gris, des vols en double gris ou éventuellement des orbites. On va pouvoir choisir le type de mission et avoir vraiment une visualisation prédéfinie de ce qui va se passer. Et ce que j'aime bien dans cet outil, c'est vraiment l'aspect dynamique. On peut venir, vous allez le voir, changer la hauteur de vol, voir l'effet que ça a sur le nombre de photos, changer l'overlap, quelque chose d'assez courant. Donc, c'est des outils qui fonctionnent bien, mais on reste encore sur des formes, à ma connaissance, relativement simples, donc des volumes. Je pense qu'ils ont un module pour les terrains où on peut aller un peu plus loin, donc on peut importer une forme 3D de terrain, mais ça reste encore relativement simple dans l'approche. Là, on voit voilà, des missions que j'aime bien dans ce genre d'outils, donc de pouvoir aller sur vraiment des missions de façade, des inspections horizontales, c'est assez intéressant. Mais donc voilà, le cœur ici de cette petite présentation, je vais essayer de vraiment pas être long. Ce sont des modes de vol, donc de pré-programmer des vols de manière un peu plus avancée et de lier directement en fait à la photogrammétrie, et dans notre cas, dans de la photogrammétrie de détail, donc assez poussée. Et ça tombe bien, je vais aussi parler d'Agisoft, qui est un outil qu'on a beaucoup utilisé, qui fonctionne bien, qu'on trouve assez équilibré. Et ce qu'on va faire, ce qu'on a découvert dans ce logiciel, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui est assez cachée, mais qui permet de planifier vraiment le vol sur base d'un modèle existant. Et donc ici, on va partir d'un modèle qu'on a. Donc on peut soit le récupérer d'une autre source, du moment qu'il est géoréférencé, ou alors le créer avec peu de photos. Ici, on a déjà pas mal de photos, mais on pourrait vraiment faire simplement un périmètre, prendre une cinquantaine de photos, générer un modèle. Et sur base de ce modèle, en fait, le logiciel va nous proposer la meilleure manière possible de prendre les photos pour avoir un niveau de détail qu'on va déterminer. Donc, comment ça se passe? Bon, désolé pour ceux qui connaissent déjà, mais nous, on trouvait ça vraiment intéressant et vous allez peut-être voir des perspectives de recherche. Donc, on va déterminer un point de décollage. Vous voyez le point take-off ici sur le maillage. Donc, il faut évidemment que ce soit géoréférencé pour que ça ait un petit peu de logique dans le vol. On peut définir des no-fly zones, donc une zone qu'on ne veut pas survoler absolument. Donc, ici, on peut faire des polygones, dire ici, on ne peut pas survoler cette zone-là pour une raison ou une autre. Et ensuite, on va éventuellement, si on a envie, définir vraiment une zone d'intérêt. Donc, dire ça, c'est la région dont je veux faire la reconstruction. Dans ce cas-ci, un château bien texturé qui se prête bien à la photogrammétrie. Et on va pouvoir entrer toute une série de paramètres qui sont bien connus, je pense, de la plupart d'entre nous. Donc, on a le plus important, la résolution. Donc, combien, on ne le voit pas ici, mais combien de centimètres par pixel je veux obtenir. Quel est l'overlap que je veux obtenir, donc toujours les mêmes paramètres. Est-ce qu'on veut se focaliser sur une zone d'intérêt? Est-ce qu'on doit garder une distance de sécurité par rapport à l'objet? Ça, c'est évidemment très important dans la préparation, c'est de bien anticiper les objets qui sont éventuellement pas reconstruits ici, mais s'il y a des arbres, s'il y a des obstacles mouvants, il faut bien sûr les prendre en compte. Déterminer une altitude minimum en dessous de laquelle le drone ne peut pas aller, des zones de sécurité, etc., etc. Vous voyez l'idée. Il y a même moyen de régler, ça c'est assez intéressant, le pitch minimum. Si vous ne le savez pas, sur le Mini 2, par exemple, on peut augmenter un petit peu l'angle de caméra vers le haut. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut prendre en compte si on a
cette capacité de viser un petit peu vers le haut, on peut l'encoder. Et donc, on a une proposition de vol qui est relativement chaotique au premier abord, mais qui en fait est vraiment considérée par le logiciel comme la manière d'assurer une homogénéité complète au niveau du modèle et d'avoir la meilleure prise de vue possible en prenant en compte, vous voyez, la no-fly zone. Donc, il s'est rapproché très fort de la façade. Si, en se rapprochant de la façade, il rentre dans une zone de risque, donc dans la limite de distance, et bien alors il n'y aura malheureusement pas de photo à cet endroit-là où il va faire le mieux possible. Mais donc, c'est relativement intelligent comme approche. C'est accessible là dans Agisoft, mais c'est quelque chose qu'on pourrait reproduire de manière externe. Et alors, on peut changer, on peut trouver un petit peu le meilleur compromis entre le nombre de photos. C'est ça qui devient assez chouette. C'est de vraiment aller modifier les paramètres pour, par exemple, limiter à 200 photos si on veut avoir 100 photos par batterie, par exemple, ou que sais-je. Là, on voit que si on passe à une résolution supérieure, on a quelque chose qui est peut-être plus homogène dans la prise de vue. Donc ici, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a ce plan de vol? On va pouvoir exporter ça dans un format de vol, donc comme un KML. Nous, on utilise dans ce cas-ci DJI Pilot sur le Mavic 2. C'est ce qu'on fait la plupart du temps. Mais on pourrait, je pense, utiliser ça dans Litchi ou dans d'autres outils de vol préprogrammés. Et alors, il faut vraiment voir, ça c'est une subtilité, c'est que la caméra aussi est orientée. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas toujours dans les programmations de vol. C'est qu'on peut, à chaque point d'arrêt, donc à chaque point de passage, avoir un angle de caméra différent. Et donc, c'est assez impressionnant de voir quand on lance ce vol, de voir le drone qui change en permanence son angle de vue et son vol. Là, on va dire pour le fun, on peut faire réaliser cette mission par le logiciel et on voit qu'il réalise toute une série de photos. Il y a un peu moins de cohérence que dans certains vols préprogrammés et donc ça, il faut aussi le prendre en compte par rapport au logiciel. Des logiciels comme Reality Capture n'aiment pas trop qu'il y ait un suivi moins clair entre les photos et donc ça marche très bien pour Agisoft, mais il faut être conscient que ça peut moins bien marcher pour d'autres logiciels. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, évidemment, si on veut plutôt aller dans la recherche, mieux comprendre comment prendre les photos. Mais on s'est dit, on peut aussi aller créer des formes de bâtiments, toutes les formes complètement biscornues qu'on pourrait trouver dans des missions. On peut dessiner ça, par exemple, dans Blender, qui est un outil open source de dessin 3D, et venir un petit peu voir comment le logiciel de photogrammétrie nous conseille de prendre les photos. Et donc, c'est je pense, un outil qui est assez intéressant pour la recherche, mais aussi pour améliorer sa manière de prendre les photos et peut-être aussi prendre un peu moins de photos que ce qu'on parfois on a tendance à faire. Donc là, ce qui se passe une fois qu'on a créé ce modèle 3D, on l'importe dans Agisoft comme un maillage et il va pouvoir, le logiciel, nous proposer. Ici, on est vraiment, imaginons, une grande industrie, la manière de voler. Vous voyez qu'il nous montre aussi comment descendre au niveau de la cour centrale, si on imagine que le petit vide là est une cour centrale. Et donc, on a en tout cas un aperçu de la manière pour le logiciel de prendre les meilleures photos. Un autre exemple par rapport au balcon, hein, on voit imaginons un grand bâtiment, c'est complètement théorique, hein, mais on voit vraiment la prise en compte des zones non visibles et comment est-ce que le logiciel va nous proposer d'aller photographier ces zones non visibles. Ici, on voit s'il y a je ne sais pas comment appeler ça, imaginons une rambarde sur cet énorme bâtiment, alors il va modifier complètement sa manière de voler. Donc, c'est vraiment pour la photogrammétrie de détail, pour ceux qui font vraiment du très qualitatif ou pour des projets où il y a besoin vraiment d'aller chercher chaque petit détail, c'est un outil qui est assez intéressant et qu'on découvre au fur et à mesure. Et je pense que comme souvent, on voit qu'il y a des ponts entre les logiciels et c'est quand on commence à sauter d'un logiciel à l'autre qu'on peut commencer vraiment à faire des choses nouvelles et peut-être se distancer d'autres prestataires sur le marché. Alors pour terminer, parce que ici ce n'était pas le but de faire une très longue présentation, on voit ici le vol en question sur un tout petit bâtiment et vous retrouvez cette idée de on peut faire un premier vol juste en périmètre, donc on prend, vous voyez, une trentaine de photos, on crée un modèle préliminaire, on peut même faire ça sur chantier, c'est ce qu'on fait de plus en plus, et ensuite on fait un deuxième vol avec la proposition du logiciel et on a dans ce cas-là vraiment un overlap qui est optimal. Et donc, on rend quelque chose d'assez nouveau dans ce vol en 2 étapes,
mais qui permet vraiment, sur certains objets, d'améliorer fortement la qualité. Là, on voit une estimation, c'est dans Agisoft, une estimation de la qualité, de la confiance dans le modèle. Et on voit que si on vole de la manière qu'il nous conseille, on optimalise vraiment. Il y a très peu de zones mortes, de zones non visibles sur le modèle. Donc, c'est voilà un petit aperçu. J'espère que certains ne connaissaient pas ce genre de fonctionnalité. L'avantage aussi, c'est que ça ne représente pas un coût supplémentaire pour ceux qui sont déjà sur ce logiciel-là. J'imagine que ça va se développer dans le futur dans d'autres logiciels, hein, mais c'est enfin une réponse, je trouve, qui est cohérente par rapport à ce besoin de sortir du nadir. On ne veut pas tout le temps faire du nadir. Parfois, il y a besoin de faire des choses un petit peu plus complexes. Et là, on est sur un outil intégré. Je parlais de drone harmonique qui est aussi très impressionnant, mais qui est à nouveau sur un système d'abonnement, donc ça représente un certain coût, il faut payer chaque année, etc. Donc là, pour Agisoft, c'est relativement bien. Voilà, je reste disponible donc au CSTC, on est toujours intéressé de faire des démos, mais aussi des collaborations de tests. Donc si vous avez envie de tester ce genre d'approche, on peut toujours en discuter. On a pas mal d'initiatives, notamment à Bruxelles, où on peut faire cela gratuitement. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous intéressent là-dedans. Voilà, merci à vous. Ah, je ne sais pas si je suis le seul à ne pas entendre. Laurent. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ok. Oui. Mon micro avait décidé que c'était pas le moment. Sorry, mijn microfoon was niet mee. Merci beaucoup, Samuel. Et je vais tout de suite passer à la prochaine présentation. La prochaine présentation n'est pas une présentation live, c'est une vidéo qui nous a été envoyée par Milan Reniers. Dus de volgende presentatie is een video door Milan Reniers verstuurd. Donc je vais lancer la vidéo et je vous retrouve juste après. Goedendag iedereen, ik ben Milan Reniers, server manager bij TM Rocco, het consortium die de rechteroever van de Oosterweelverbinding zal leiden. Het is het perceel 3B in dit totaalplaatje. Deze passeert langs het Sportpaleis, zoals jullie het op deze achtergrondfoto kunnen zien. Binnen ons surveyteam hebben we tal van expertise, waarvan structurele monitoring, topografie, hydrografie, machinebesturing, maar ook 3D-data-inwinning, zoals mobile mapping, lidar en ook natuurlijk photogrammetrie dankzij drones. Daar gaan we het voornamelijk vandaag over hebben. In het begin van de werf hebben we besloten niet met fotogrammetrie te werken, omdat we vrij veel bebossing hebben. En iedereen weet dat fotogrammetrie daar niet voor geschikt is. We hebben dus beroep gedaan op een klein vliegtuigje die met een lidar, Leica Citymapper, dan over de hele werf is gevlogen, zo een mooie dense puntwolk heeft kunnen aanleveren. We hadden natuurlijk data van op Geopunt Vlaanderen kunnen gaan halen. Zoals we het hier kunnen zien, dit is de data die we hebben kunnen gratis downloaden en dat iedereen kan downloaden, maar die was al verouderd van 2016, denk ik. Tussendoor zijn er alle zaken veranderd en kunnen we wel beroep doen op een meer dens en vernieuwde puntenwolk. Deze puntenwolk wordt voornamelijk gebruikt voor een digitaal terreinmodel te maken. Om zo'n digitaal terreinmodel te kunnen maken, moeten we natuurlijk het maaiveld in beeld kunnen brengen, wat met LiDAR het geval kan zijn. Door het samenbrengen van LiDAR-data, mobile mapping data, GPS-data, total station data, bekomen we dit mooi digitaal terreinmodel dat vrij licht is. Dat is belangrijk voor ermee te kunnen werken. Daarom hebben we besloten om niet meteen met een puntenwolk te werken, maar een tussenstap ervan te gebruiken en daar uit die puntenwolk breuklijnen te gaan extraheren en ook
individuele punten. Deze data wordt ter beschikking gesteld aan onze medewerkers via SharePoint, BIM360, maar ook als GIS-platform. Hier ziet u bijvoorbeeld de orthofoto die in één klap werd dankzij photogrammetrie gemaakt. Hier kunnen jullie zien dat de resolutie toch wel vrij hoog is. Daarbovenop zien jullie dan een extract van het digitaal terreinmodel. Zo kunnen alle medewerkers op eender welk punt gaan klikken en de DAW-hoogte raadplegen. Al is de kost voor zo'n vlucht vrij beperkt, is het voor ons niet de bedoeling dat we dit maandelijks of zelfs wekelijks gaan herhalen. Daarvoor gaan we een drone inzetten. We gebruiken hiervoor een bekende drone, een DJI Phantom 4 RTK, waarvan de ratio kwaliteit-prijs zichzelf al verbewezen heeft. Momenteel is onze workflow nog vrij klassiek. De landmeter gaat op terrein GCP's uitzetten en opmeten met zijn GPS. Hij vliegt met de drone. De foto's worden dan ingeladen in de software Metashape, waar deze worden verwerkt tot een puntenwolk. Die puntenwolk wordt dan geëxporteerd en gebruikt in Cloud Compare om gekuist te worden van vegetatie en verticale objecten. En deze puntenwolk wordt dan omgezet in recap om vervolgens in Autodesk Civil 3D te kunnen gebruikt worden om breuklijnen te extraheren en punten om het digitaal terreinmodel te updaten. We zouden dit natuurlijk meteen in ons digitaal terreinmodel kunnen zetten als zijnde een surface, maar dan wordt die op zo'n grote oppervlakte te zwaar. Vanuit Metashape kunnen we ook meteen de TIFF exporteren zodanig dat we die in ArcGIS kunnen vrijgeven. Hier zien jullie een zicht in recap van de opgekuiste puntenwolk vanuit Cloud Compare. Jullie zien dan bijvoorbeeld geen vegetatie meer, maar enkel het maaiveld. We vliegen ongeveer 2 wekelijks of wekelijks, naar gelang de behoefte. En die orthofoto's worden dan geüpload op ons GIS-platform en iedereen kan dan de laatste stand van zaken raadplegen. Wat jullie hier zien is maar een klein deeltje van de werf, die in totaal een 7 kilometer lang is met de kanaalzones inbegrepen. Hierop zien jullie dat de data wel vrij goed aansluiten aan elkaar. Eens die orthofoto op ArcGIS beschikbaar is, op ons ArcGIS Enterprise Portal, kunnen we die ook raadplegen in een smartphone-app Fieldmaps. Het gebruiken van die app met een achtergrond luchtfoto maakt het vinden van objecten op terrein veel gemakkelijker. Een directe applicatie hiervan wordt gebruikt bij het grondonderzoek. Hier zien jullie bijvoorbeeld sonderingen op ons GIS-platform. Hier ga ik bijvoorbeeld op uitgevoerd filteren. Zijn deze al uitgevoerd, ja of nee? Of zijn deze gewoon gepland? Hier gaan we die dan nog niet uitgevoerd zijn tevoorschijn tonen. Dit zijn die dat de landmeter eigenlijk op terrein moet gaan uitzetten. Die achtergrondkaart gaat hem helpen om meteen naar dat punt te navigeren en zo minder moeten zoeken.
Dit is een weergave van de app zelf, Fieldmaps. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld voor iedere sondering ook gemakkelijk van op de smartphone een foto toevoegen of commentaar achterlaten, de fiche van de sondering aanpassen enzovoort enzovoort. Dit is de workflow zoals die nu is, maar later zal het project groeien en zullen we bezig zijn op een tracé van 7 kilometer. Dan zal het moeilijk zijn om met een Phantom 4 RTK alles in één keer te kunnen vliegen. Dan zal er waarschijnlijk beroep moeten gemaakt worden op een wingdra-drone, als de wetgeving ons dit toelaat, of misschien op meerdere autonome drones. Dat zien we wel. Alleszins gaan we proberen de workflow zoals die nu is te vergemakkelijken en stappen ertussenuit laten. Over enkele maanden schakelen we over naar een nieuw bewerkingssoftware, Propeller Aero, en zo kunnen we een paar stappen vermijden. Eerst en vooral gaan we aeropoints plaatsen. Dat zijn, laten we zeggen, autonome GCP's die zelf hun positie bepalen en die positie doorsturen naar de website van Propeller. Natuurlijk kunnen we daar nog altijd manuele GCP's naast inmeten en invoeren als een CSV bijvoorbeeld bij Propeller. De landmeter moet natuurlijk nog altijd wel vliegen en de foto's uploaden. Maar eens dat die foto's geüpload zijn, dat we een eerste project hebben aangemaakt, is het altijd hetzelfde en gaan de werknemers van Propeller eigenlijk de GCP's aanduiden, die manuele GCP's, de data verwerken en de data opschonen van opkuisen van vegetatie. Daarna kunnen wij meteen volumes berekenen in dat platform. We kunnen ook zelfs DXF's uploaden, zodanig dat we het design eigenlijk meteen kunnen vergelijken met de huidige toestand en zo volumes bepalen. Dan kunnen we eigenlijk de stap in Civil 3D overslaan. Natuurlijk niet voor alles. We zullen nog altijd naar Civil 3D moeten gaan voor sommige zaken. Maar dit brengt alleszins de tools naar andere mensen die niet bekwaam zijn met Civil 3D. Zo kunnen ze zelf hun volumes bepalen en winnen wij als surveyteam toch vrij veel tijd. Ook de outputs worden dan van dat platform meteen naar Argis gestuurd. Voilà la présentation de Milan Reniers. Et donc, il nous reste une dernière présentation pour ce soir. We hebben nog een laatste presentatie voor vanavond. Dat is ook een case van Tecon. En Tecon, Bruno van Bastelare, die uitleg zal geven over wat zij met fotogrammetrie doen. Donc la dernière présentation pour ce soir, Bruno van Bastelare de la société Tecon, qui nous présente les activités qu'il mène avec les drones. Hello, welcome to this event and thank you for attending my presentation on photogrammetry. My native language is Dutch and I'm filling in for another speaker, so please be kind in your evaluation. Excuse me for not being here in person. I hope this recording will help you. Allow me to share my screen. These are my topics. I will touch on some pitfalls inherent to photogrammetry, and I will show you some cases. But first, allow me to tell you a very small bit about my company. Tecon is actually a surveying company. Drone surveying is a small part of our business, and the drone is for us a survey tool.
like we field many more. Our focus is on delivering content with proven accuracy. We used to operate a fixed wing drone. You can see it, third picture from the top on your left, but today it's 100% rotary wing. Me, I'm Bruno. I'm one of the owners of the company, and part of my job is to experiment with sensors, platforms, and software. Allow me to start with a small pet peeve of mine. I see the slide often misused, especially by drone operators. No idea why. It is true that you can make a distinction between the spread of observations and between how well on target these observations are, but the terms used on the previous slide are not correct. If we buy survey equipment, quality is expressed in accuracy. If we buy a tool that is advertised as 1 millimeter accurate, it means that 66% of observations will fall within 1 millimeter of the true value and 95% within 2 millimeters. We do not need to worry about the precision because the term accuracy encompasses both the trueness, being on target, and the precision, the spread of the observations. You don't have to take my word for it. It's a well-established norm. Also, the resolution is certainly linked to precision, but by no means is your ground sample distance the same as your accuracy. This is a test site, but first some background information. Software will calculate for you the standard deviation of your solution based on the geometry of your observations and the entered presumed quality of your observations. Those are quality features that you tell your software to assume. In a classic photogrammetric block, these observations are, for example, the quality of your ground control points and how well you can mark these points in an image, like half a pixel. Next to that, the software will usually give you an error or chi-square test number. Based on the residues on your observations, weighed against your entered standard deviation. The residues are the difference between the assumed calculated value and the measured value of the observation. This error number can be enhanced by removing outliers. Removing a bad observation just because it has a large residue is, however, not okay. You're just fooling yourself. Lens correction is also often calculated on the dataset itself so as to fit the data best, minimizing the residues again. This introduces some extra optimism. It's a bit like first calibrating your ruler to an object and then measuring that same object with that same ruler. We find that all software we tested overestimates your accuracy by at least a factor of 2. That means if it says it's 1 centimeter accurate, it can be 2, can be more. Doesn't matter which software you use, can be Pix4D, Metashape, context capture. We found the same in all software. You can test this yourself. If you have a photogrammetric block, just simply do not use one of your ground control points and then measure the results in your software. Here we did this for you. On the left, we use the ground control point, and of course, the marker fits the ground control point. On the right, we did not use it, and it's off by 3 centimeters. That's not much, but it's a lot more than what the software predicted. Photogrammetry is inherently dimensionless. You can, in theory, make the exact same set of images of an object as of a scaled version of that object. Is this here a real cabin, or is it a scaled version in a diorama? Your camera simply cannot tell.
And there's 3 ways to control this problem. One is by using a scale bar like you see on the left. There's an object with a known dimension that you can place close to the photographed object within the photogrammetric block. The second solution is the use of ground control points. This is what we will usually do. And a third possible solution is using the position of your drone if you were able to measure it with RTK GPS. We have no experience with RTK drones, so I couldn't elaborate on that. If you use a scale bar, a 1 meter scale bar is okay for 1 to 3 meter object, not for a 100 meter building, of course. When planning your data collection, make sure your object is covered by your flight lines. What you see on the screen is not okay. Some parts of the object are only imaged in one flight line. For photogrammetry, we need overlap, we need parallax. So expand your flight so that your object is covered with overlapping images. Placing ground control points might be time-consuming and even expensive, but they are imperative to control your results. Most important are ground control points at the start and the end of the flight line. Spread them out evenly around your area of interest. You need at least and only 3 to georeference your results, but images are stitched together in a daisy chain, one pair after another. Each stitching results has an uncertainty, and this uncertainty is accumulated over all stitches, resulting in a drifting effect. This effect increases exponentially with the distance to the ground control points. So in a large block, it's useful to have ground control points in the center of your block as well. And I know with your drone, you will fly with a lot more overlap than this. So it'll probably look more like this. There is a limit. When your standard deviation is in the same order of magnitudes as your ground sample distance or the standard deviation of your ground control points, then it's no longer beneficial to add more. These are the old days. When we started with photogrammetry, it already turned digital, but each flight came with a camera calibration report like this one, and the stereo photogrammetry station that's pictured here costs as much as a new car. Lucky for us, the software takes care of much of this process today, so that we can do photogrammetry with uncalibrated cameras, even with our cell phones. If you use your software to calibrate lens parameters, make sure to provide the images needed to calculate all possible effects. An example is the effect you can get by providing only images with the same distance to the object. And we do this all the time. When we plan a classic flight to produce ortho images, we fly at about 90 meters above the Earth's surface. We might see minimal elevated objects, but the largest part of our object is flat. What the image is trying to show here is that the software has, in this case, no data to determine the exact focal length of your camera. Of this flat surface, you can take the exact same images with a camera with a shorter focal length at a lower altitude. For objects at the surface, this does not pose a problem. But all elevated objects will have a systematic error in the calculation of the elevation. The tower in the blue solution is a lot higher than the one calculated using the red solution. This is a bit simple explanation on the focal length, but the same applies to other lens parameters as well, the radial distortion, for example. Your software is able to estimate these parameters, but it needs a data set that is appropriate for this task. And this means a flight at different altitudes and a mix of oblique and nadir images. If your workflow does not allow you to always do this, then I would recommend to execute a specific flight with the purpose of determining these lens parameters.
save them, and reuse them for your subsequent flights. Obviously, if you do this, your camera lens combination should be stable in between flights. If you simulate this effect, it looks like this. Elevation differences in this section are underestimated in the blue section compared to the true red. Photogrammetry software tends to favor smooth surfaces. It dislikes holes and sharp edges. It is therefore ideal to measure ground surface or the volume of bulk stocks, but it is less ideal for buildings or vegetation. When you're aiming for textures, ortho images, or a good-looking model, then a camera is the ideal sensor. In these images, you see data collected from the same object. In black, you see laser scanning data, and red is photogrammetry. What you get with photogrammetry is what I call a melted version of your object. Vegetation is another type of object that's hard to capture with photogrammetry. The photogrammetric point cloud will look like someone has draped a sheet of paper over the vegetation. For those type of object, other sensor might be better suited, like laser scanners. Water, vegetation on a windy day, reflective objects, transparent objects, try to avoid these as much as you can. Water bodies especially can result in a very choppy surface. In the best case, like in this example, when the water is still, you will get a reflection of your object below the surface. And as you know the level of the water, removing the reflection is easy. I promised some cases. We have put photogrammetry and more specific drone photogrammetry use in a variety of cases, sometimes replacing old workflows, sometimes producing new deliverables. This is a stockpile measurement, is one of the better use cases for photogrammetry. This is the model of a pipeline construction site. This is especially done to control the elevation of the pipe before it gets covered by the dirt. This is a different kind of deliverable. We can serve our data on a cloud platform, and the client can really look at the raw images, the point clouds, the ortho that we produce, or the model. This is a heritage example. This is a rapidly deteriorating ship, and we are building a digital twin, so in the future we can offer a virtual visit. We often produce ortho images. This is an example of a lock. This is another heritage example. As surveyors, we will often produce CAD drawings based on the ortho images. This is another nice example of what you can do with the drone and with not much else. And that's also the last example of my presentation. So
So please remember, software tends to unburden you from menial tasks, but it also has the tendency to hide the flaws. Know what your software can do for you and what you still have to control yourself. Get educated on the subject and make sure you don't make any costly mistakes. Hope you found this useful. If you have any questions, you can mail them to me or to Laurent. I wish you all a very good day and thank you again. Et c'était déjà la dernière présentation pour ce soir. Dit was al de laatste presentatie voor vanavond. Dus hopelijk was het voor iedereen interessant. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et il est déjà venu le temps de nous quitter. Het is al tijd om de dag af te sluiten. Merci beaucoup pour votre présence. Hartelijk dank om aanwezig te zijn. Et à la prochaine. Tot de volgende.